Watu wangu, mara nyingine ni mshaba Marekani. Sasa ni factors gani unafaa kuconsider? Vitu gani unafaa kuconsider ukichagua neighborhood ya kuishi ukikuja Marekani? First thing ni ukisha select state, hamtaishi state yote, hamtaishi state zote. Kuna wenye wataenda very different states na different cities kulingana na hosts, but after usha hostiwa na unataka ku move out, there are things you need to consider. The first thing ni kama uko na watoto. Kama uko na watoto, kila kitu ita revolve around hiyo. You want a place iko na good school district. America iko organized hivyo, good school district. Mostly kama ni poa, watu wako na pesa and they're able to pay their taxes. So those taxes zinakuwa used to fund the local school district. Marekani, unless upeleke mtoto private school, the public schools, mtoto yuenda na kwenye anaishi. Okay? In so many states. Kwenye mnaishi, huko ndio mtoto anaenda shule. Some places hawezi skip over. So tuseme kama unaishi Buruburu, mtoto wako hiyo primary school ama elementary school yenye iko Buruburu, huko ndio anafaa kwenda mpaka high school. Kama mnaishi huko, akiskip aende na huko Maringo, Marish, you unaweza get in trouble. Okay? So yeah, hiyo inaweza get in trouble. So mtoto anaenda kwenye unaishi sababu huko ndio unalipia taxes. So that is how it works. So you want a place in a good school district. Mostly characteristic ya place iko na good school district. Income ya wase wanaishi huko iko juu. Also the houses value zinaendanga juu. Okay. Neighborhood inakaa poa. Also you can also the taxes, they tend to be high. Okay, then the crime tend to be very low. So kama Marekani, and those places, they tend to be expensive. But venye unaweza navigate such places, also ukiangalia kuna website mingi online za kuangalia venye yani test scores zimekuwa kwa hizo school district, na venye watoto kama wanatoka high school wanaingia college zenye ziko nationally recognized, college zenye ziko famous. But if you can't afford, sababu saa zingine it would mean hizo neighborhood you buy a house, sababu wengi wao wame restrict either apartments. But what happens ni ati some of the neighborhoods, they have apartments. So even though a house might be out of your reach, inaweza kuwa expensive for the time being, you can rent an apartment as long as iko within that school district, then mtoto wako ataweza kuenjoy hivyo. So that is one factor you need to consider. Watu wengi Americans, they buy houses pale kuna school district poa, so that their kids wanasoma. Americans, they buy houses mostly for their kids. Wakishamaliza shule, yeah, they would move to the city. So in the cities, big cities, the school district tend to not be good. Okay? But ikikam ni in the suburbs, the school districts zinakuanga poa sana. So watu wenda wananunua manyumba huko until watoto ile time watamaliza kusoma. So consider that. Na huko probably consider hiyo place ukiselect, ujue kama utanunua nyumba huko, that's the place utaishi for a while watoto wakisoma, because utaki kushinda ukiwa move na change my friends, square nomad. So that is one factor you have to consider ukiwa na watoto. Kama una watoto, yeah, then you don't really need to consider hiyo factor ya good school district. The other one is crime. That is a big factor. Some places, we have talked about hii kwa video, some places utapata wameiba, wame smash windows za gari yako, wame burglarize nyumba yako. You don't want that. So you have to look at the crime rate yenye inaendelea huko. Easy statistics zote za crime rate, they are available. If you Google any city and you start reading about it, itakuambia everything. Hata ukigoogle the news, crime news, it will tell you
mpaka website zingine za ukitafuta nyumba, they will tell you the score, the crime score, education, schools zenye ziko karibu. It will tell you everything. So you want a neighborhood yenye unajua the crime is very low, sababu you're likely to collide na wase and be a victim of crime ukiishi hizo neighborhoods. Hiyo tulishaongea, kau kusikiza hizo kuishi cheap neighborhoods, they tend to have a higher crime sababu watu wako in poverty, wanna try to get by. So you consider that. You want somewhere unaweza kama upark gari yako without being worried mtu atakam kuangalia kusmash. Kama uko na rims mtu atakuja ingie, even though nowadays crime ina happen everywhere. Watu commute crime, so tuseme wanajua hii neighborhood iko na watu wealthy, so wako na kazi ya 9 to 5. Kama umeisikiza ile wimbo ya Kendrick Lamar yusema 9 to 5, that 9 to 5 house invasion ilikuwa persuasive sababu 9 to 5, watu wa 9 to 5 wanakuanga kazini hiyo time. So unaelewa sasa mtu akiwa, because unajua kwenye ali grow up ni place pia kuna crime. So yani akigrow up hiyo place anasemanga yani hiyo idhaa ya 9 to 5 anajua wase wako kwa makazi. So anajua yani you're persuaded ku break in kwa hizo nyumba sababu unajua kuna mtu atakuwa available. Okay? So watu commit crime. So also check ukipata a very wealthy neighborhood, make sure iko mbali sana na place people can commute to commit crime. So nyumba yako isikuwe burglarized, utakuwa away. Some neighborhoods wase ukaa nje, so you don't want to be that guy unaendanga kazi. You're gonna piss off people. Unaenda kazi wewe na sisi hatuna kazi, unaendesha BMW na sisi hatuna BMW. Who do you think you are? Na kuna mtu atasema oh you have to this is a real world. Ati utaanza kusema oh watu wana wivu, mimi nitaishi maisha yangu. Good luck to you. It's a real world. Watu wakana kusikilia wivu. Wewe unaenda kazi, mimi siendi kazi. Kwani wewe ni nani? Unatokanga unakuja na BMW, unakuja na mashopping, na sisi tunashinda tumekalia kijiweni. Yeah, they're gonna target you. Wanataka kuchukua hiyo TV yako, wanataka kuingia kwa nyumba yako waone kama uko na jewelry. So yeah, you will see and you will tell. Au unasikizanga video, you will tell the vibe of a neighborhood where you're gonna get utakuwa ka victim. So that's another factor. The other one is also check nini, check venye history ya polisi huko. There are some states na kuambia polisi wako kila kona. Not saying that is a bad thing, but polisi wako huko ku frustrate the citizens. One thing which I realized, there's a very difference in wealthy neighborhood na poor neighborhoods in America. Wealthy neighborhoods, police yes kuna presence, okay, but they are not heavily policed. Okay, sababu our watu wealthy ndio wako kwa hiyo council, wanaendanga hizo council meetings za hiyo city. So polisi kama anawasumbua, they have the influence atolewe huko. Okay, so utapata hata hizo neighborhood unapata hawa tuseme wakienda kupatipati, hata wataendesha wamelewa, wakisimamishwa na polisi anakanyagia mambo zingine. Yeah, usiseme unadhani anti Marekani hakuna corruption. Corruption imefichwa. Ile mtaani ni inaweza kuwa obvious. Hii ni ile imefichwa. Okay? So unaweza pata kama tuseme kama country club hivi, au sasa wakienda wanakuja na magari zao, alafu wanaenda wanapoa kamoja tuwili, alafu wanataka kwenda home. Unadhani kama walikuwa wamejileta huko, si wataenda home kama amelewa? So polisi hata akiwasimamisha, maybe atawaambia akicheki wako wamelewa kidogo, anaweza wa escort ama waambie ni aje, atakutu kucheki uko safe, ufike home safe, ama unaweza itisha mtu akuendeshe, but hawataenda hiyo length ati kumweka kwa noma. You get it? Sababu country club umesimamisha ule lawyer mkubwa hiyo city,
na huyo ama the biggest mseu donate ya that city the most money. So you expect huu polisi na hao watu wana donate ndio wana make sure polisi wanaongezewa mishahara. You expect ka polisi kataanza kumweka in trouble? No. So they will try their best kujifanya like what they saw never happened, okay? So those big cities are not heavily policed. You go to those small cities ama to small towns, because nimeishi those different states, especially those southern states, Texas, Missouri, Kansas, Illinois. In Illinois iko Midwest, Tennessee, Kentucky. Then you go uingie huko, because there's states, then there's big cities, then there's two small cities. Uno to small cities, the police wako kila mahali, wamejificha kwa kona, wanataka watu wa speed tu kidogo ama waruke stop sign. Wamejificha huko kwa majani wakipima speed na speed laser, wengine wako juu ya building. Why? Wana collect tax. Because those small cities, the people wanaishi huko, they're not making a lot of money. So police, they need to fund activities za hiyo city, kwa sababu those small cities ziko na mayor, kuna mkubwa wa polisi, kuna deputy mayor, it's a whole government. So na watu wa huko, if their income is not high, so they need to make money. How do they make money? Nyinyi wenye mnaishi huko ndio mtalipia. So ukienda hiyo huko, acha nikatembee mshamba, naishi kwa Kasuo, sitoche nikamtembelea, afu naenda speed huko, wewe ni mgeni, uko na out of state plates, utakuwa peto wa polisi, watakusimamisha na wata make sure wamekutoa, wamekuextort pesa, sababu ukipewa hiyo ticket ni pesa unaenda unalipa to the city ndio iweze kufanya hizo activities. So alafu hao polisi kuna venye lazima wafikishe quota ya ku collect revenue. Yeah, wako huko kwa barabara wa collect revenue. It's not really wanajaribu. Yes, kuna wenye wanajaribu kuona watu wasi speed, but wengine utaona hizo tactics zao kama kujificha kwa majani, nini, kufuata watu wakiwatafutia mistakes. So we gari yako inakaa haijaoshwa for the last few days, aka kitu kufanya gari inuke vizuri, kana obstruct nini, wamegongana hapo, kana obstruct nini, view, unapewa ticket. So you see they are collecting taxes, but sasa hiyo iko hidden, unapanishiwa na pesa, iko hidden. So those small cities, yeah, look at that. Afu on the police history, kama wanasumbuanga watu, you don't want to do that. Kama kuna kasiti na huko St. Louis, Missouri, kanaitwa Senan, hiyo city, tafuta mtu anaishi Missouri na huko St. Louis, muulize niambie kuhusu Senan, huko utakuwa polisi wanajulikana huko, mpaka watu walihama, because nani yako na pesa saa zote kusimamisha, unapewa ticket. So and so many other two cities tunajulikana. Ask anybody, unajua Marekani which city nafaa kuavoid nikikamuko, atakwambia mazee, I stay away kutoka huko utakuwa police pet. Okay, so look into that, because you don't want to feel like uko in prison. Huko ni kama most of those southern states, watu ni kama wako in prison, polisi kila mahali. Na si ati wengine wanajaribu ku stop crime, wengine they are trying to collect revenue for the city. Okay, so nyinyi ndio mnakuwa inachukuliwa by. So angalia hiyo. Also the neighborhood, you want to make sure tumeshaiongea hivi, there are some neighborhoods, yes, they are organized. Mnajua hizo organized communities iko na homeowners association, but be very careful na hizo neighborhoods, because hawa watu wanakuanga hizo leadership za hizo homeownerships, they can have their power trippers, wanapenda power sana. Kuna video niliongea kuhusu homeowners association, and utafute kwa video uisikize, it will open your eyes. Okay, so nitaendelea na those factors za kuconsider ile neighborhood una select, but mostly good school district, crime is a big deal. Hiyo kusumbuliwa na polisi is also a big deal, and so many other things. So nitaendelea hapo. Ni mtu homeless, unaona ameweka tent wake hapo ndio analala. Yes.
but pale kwingine across the street kuna hiyo ndege kubwa, hiyo KRV ya kuishi. Wanaishi hapo. Hapa hivi kuna duka ya bangi, hii hapa ndani, naona Dockside Cannabis uko ndani. Watu kuja wanajaa hapo, wananunua bangi. Watu wangu, tutaendelea. Watu wangu, mtu anikumbushe kuendelea hiyo video ya zinaitwa aje hizo factors za kuconsider kuselect neighborhoods, alafu uniambie hapo kwa comment unataka kuishi state gani, sababu unajua nani anaishi hiyo state na amekwambia nini kuhusu hiyo state, na tunaweza chambua hizo two cities tuone ni aje. So just tell me which state and city are you planning to go and live ukikuja Marekani, and why, kwa nini unaipenda na unajua about it, unajua kuhusu hiyo weather hiyo state, cause weather pia itakuwa one factor ya kuconsider. Watu wangu, ile ni Subway, kuna kula mabaga. Hii ni ya beverages, unakula ma drinks. Yes. Acha tuone ingine. So hivyo